alibi olubeka andeme sokomi dondoni ubeka andeme dondoni ubeka andeme ni ote sisa ko ni ambe yoro mi ko ni saratala ambe yoro mi ko ni saratala way ambe yoro mi ko ni saratala sisa wode don quoi. Zonder enige hulp van buitenaf hebben boeren in de Sahel aan de zuidrand van de Sahara miljoenen hectares bos gecreëerd. Vele malen groter dan Nederland. Het dorpje Bankas bijvoorbeeld, midden in Mali. Tot 10 jaar geleden was het een dorre vlakte, prooi van de woestijn. Maar nu zijn de lokale boeren trots op wat ze hebben bereikt. Aya damine sogomi bon polo aya damine sogomi yiri kunte pepepe aye nafami aya damine mais nyina aya damine 99 de. Mary Ellen Ballo is milieuwetenschapper. Ze woont en werkt al 25 jaar in Mali. Ze was een van de eerste die de groene revolutie ontdekte. So here's nothing. And how do you get a tree there then? Well, basically the trees are still growing. They've still got rootstocks in the soil, or there's seeds that are still germinating. So all the farmer has to do is to make sure that when he clears his field, he doesn't clear it completely. And he leaves the shoots growing if they've already regrown, or if he finds a small seedling which is germinated, that he leaves it and leaves it to grow. Simple as that. As simple as that. And how fast is this going on? Well, within 4 or 5 years, you can see lots and lots of very small trees growing in a field. Bye-bye desert. Bye-bye desert. Ook dit jaar op de klimaattop is de verwoestijning van Afrika weer een van de belangrijke punten. Wordt de Sahara steeds groter en verandert Afrika in een grote zandbak. Hier, midden in de Sahel, in de jaren 70 en 80, het decor van enorme hongersnoden, regent het de laatste 10 jaar steeds meer en het wordt steeds groener. Is de oprukkende Sahara misschien een mythe? Is the Sahara growing? No, the Sahara isn't growing. It's a myth that the Sahara is growing. So what's happening here then? What you've got here is desertification. This is land degradation because people are cutting down the trees and not managing their land properly. And can you solve this? You can solve this by changing how you manage the land and managing it sustainably. Bon, ici c'est un point de vente de mil. C'est les milles qui sont récoltés cette année. Et cette année, on peut constater que la récolte a été abondante. La récolte a bien donné, le mil a bien donné, les paysans ont bien produit. Ils m'ont dit que le sac de mil coûte ici environ 9 000, 10 000 francs. Donc c'est très bon. This is a field of grain which has just been harvested. And growing in the field, here's a small tree that has grown this year. And next to it is one that's from last year. This one's just over a year old. And the farmers are now leaving these trees in their field. Before they used to cut them when they were clearing the field at the beginning of the season. But now they've realised that by leaving all these trees in their field, their crops are much better. Here's one that's a few years old. And who's giving them water? No, these trees don't need water. These trees are growing on their own. They can withstand the rainfall. That's all they need to grow and germinate. What they need is just for the farmers not to clear them when they clear their fields. Andio fu ani bare ani ya bare ko tabu nyuyo irajo shiga prepostro eme ga nauta ani je shiga bere no ina ga je shiga bere andio fu bare timayo jo ko tabu bare jo. Il y a une très très grande solution au désert, c'est la protection des arbres qui poussent. Même si cet espace là, si on prend on fait un enclos en moins de 3 ans, vous allez voir que ça va. En n'y rien faisant, faire un enclos seulement, en 3 ans, on va voir que ça se transforme en forêt. En 3 ans. In de wereld is deze gratis oplossing tegen verwoestijning tot op heden vrijwel onopgemerkt gebleven. En dus steken 11 Afrikaanse presidenten hun energie in een totaal ander project, de Great Green Wall. Een strook bomen aangeplant over de hele breedte van Afrika. Kosten een paar miljard. Le tracé part du Sénégal, de la Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée et Djibouti.
Combien de kilomètres? 7000, à vol d'oiseau, 7000 kilomètres. La Grande Muraille Verte, un projet majeur africain pour le développement de l'Afrique, mais également pour l'humanité. So the Great Green Wall, which is going to be 15 kilometres wide, is going to be very expensive. And what we have here, built and made by these guys here, is a Great Green Wall, which is already 150 kilometres wide, goes from here all the way to Niger, millions of hectares, and cost very little except their time and energy. Kenners vinden de grote groene muur een raar plan. 80% van de aangeplante bomen zal doodgaan. Dus dit gaat niet werken, zeggen ze. C'est un projet faisable. Maintenant, quand certains disent que ce n'est pas possible, c'est peut-être qu'ils ont d'autres intentions derrière la tête. En tout cas, ce projet-là, c'est un projet viable scientifiquement et économiquement, et c'est ça que nous voulons. Politicians love planting trees. It looks really good on film. But here these farmers have been protecting and looking after their trees because it makes sense for them to survive in this hostile environment. So this is the real green wall. This is the real green wall, and these are the guys who built it. Anga nafa be ode polo ote biro be kene je poite mari ekoni yayi sisa akera sokomi yayi ala ke ay bara damina an ko ni animisi washara tiens la an ko la kosabe kabni ay ni bara damina